Right, okay. So today we need to start our new lesson. So before that, I just said which is the tute. Tute එක මේක කියන එක මම කිව්වා. අපි අලුත් lesson එක අපි අද start කරන්න යන්නේ. And before that, I just wanted to tell you this is the tute that you need to obtain, and actually you need to the payment need to be done in order to collect the tute right on time. If not, like there will be difficulties. So please consider about that on time. And also, before we begin the lesson, let's start the lesson. Let's finish the lesson bugs related to programming. Programming වල අපි bugs කියන කොටස ඉවර කරලා අපේ lesson එකට යමු පුතේ. හරි. ඒකට reading book එක ගන්න. English medium or Sinhala medium දෙකෙන් කැමති එකක්. Just take the reading book and read the page number 67 quickly. You have 2 minutes to read page number 67. Sinhala book එකේ නම් Excuse me, sir. yes. Sir, can you tell the page number again, please? In Sinhala medium paper, the page number is English medium 67. 67. Sinhala medium book page number is yes, same 66, 67. 66, 67. English medium 67. 66, 67. Both 66, 67. They came 66, 67. Just take 1 minute, read it first. Just take 1 minute and read it first. මම විනාඩියක් කියව ගන්න. 67 60 sorry 66 67 page එක හරි.
Okay, now let's start. I have given more than enough time, right? Hari. Right, okay. First thing like this, the last thing of this chapter, මේ chapter එකේ අපිට අන්තිමට මේ ඉගෙන ගන්න වෙලා තියෙන දේ තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ තමයි right අන්තිමට මේ ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ තමයි bugs කියන්නේ මොනවද කියලා. මේක ගැන මම කලින් පැහැදිලි කිරීමක් කරා පුතේ. right bugs. හරි. bugs කියලා කියන්නේ අපි කියනවා bug කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නම් මකුණෙකුටනේ. මකුණු නැත්නම් කෘමියොන්ටත් බග් කියලා කියනවා. එතකොට මෙතනදි බග්ස් කියලා කියන්නේ මේ කෘමියෙක්ගෙන්ම තමයි මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ. ඕකේ. මේ බග්ස් කතාව එන්නේ කෘමියෙක් එක්කම තමයි. එතකොට සමහරට මේක ඔයාලා දැකලා ඇත්තේ. first computer bug. පළවෙනි computer bug. හරි පළවෙනි computer bug එක. මේක ගැන කියනවා නම් මේක මේ first generation computers. පළවෙනි පරම්පරාවේ computers. Like in first generation computers, this was the first generation computers. When we were using that, the first bug was discovered. Actually, like in all generation earlier days, the computers had like a very big control room. ඉස්සර පරණ මම කියපේකම සිංහලෙන් කියන්නේ හරි. එතකොට ඉස්සර කාලේ පළවෙනි ජෙනරේෂන් එකේ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරද්දි මේ කම්පියුටර් වල තිබිලා තියෙනවා ඉතා විශාල control room එක පාලන මේ මොකද පාලක මධ්‍යස්ථානයක්. හරි control room එකක්. එතකොට මේ අද නම් මේ පාලක මධ්‍යස්ථානය කියන්නේ නිකන් ඔයාලගේ keyboard එක කියන එක. right simple thing is your keyboard. Keyboard is a control room kind of. It's not a room but it's a controlling place. අද වෙද්දි මේ keyboard එක කියලා කියන්නේ ඔය තියෙන computer room එක වගේ තමයි. control room එක වගේ තමයි. එතකොට මේ හරි එතකොට මේ computer room මේ control room එක ඉස්සර ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා නම් මේ control room එකේ ඉඳන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා මොන හරි වෙලා මේක කැඩුනොත් එමේ හදලා දෙන්න ඕනලු. හරිද? ඒකද ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට මිනිස්සු කැමති වෙලා නැහැ ඉතින් ඉස්සර වැඩිය. මොකද මොන හරි වෙලා කැඩුනොත් එහෙම මේක හදලා දෙන එකේ වගකීම ඒ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන එකේනා බාර ගන්න. එතකොට මේකේ තිබිලා තියෙනවා hand soldered joints. නැත්නම් මේ අතින් පාසපු දැන් ලක්ෂ ගණන් මිලියන ගණන් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම switches ලක්ෂ ගණනක් තිබිලා තියෙනවා. අපේ දැන් අද නම් keyboard එකේ මේ keys ලක්ෂ ගණනක් නෑනේ 100යි තියෙන්නේ. ඉස්සර මොන හරි වෙලා ඔක් කැඩුනොත් එහම අර ලක්ෂ ගණනේ මොකක්ද කියලා හොයලා හදන්න ඕන. ඉතින් එක සැරයක් එක්කෙනෙක් බලද්දි මෙන්න මේ switch එකක් මේ switches computer එකේ switch එකක් මේ මෙයාට දැන් ඔන්න ඔය වගේම bug එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. bug එකක් කියන්නේ error එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙයාගේ program එකේ. හරි. So එතකොට යාගේ program එකේ error එකක් ආවම when he discovered there was a error in his program ඊට පස්සේ ආ මොකද කරලා තියෙන්නේ when once he discovered when there's a error ඒ program එකේ error එකක් තියෙනවා කියලා discover කරගත්ත හැටියෙම එයා කරලා තියෙන්නේ මේ හැමතැනම මේ control room එක පුරාම බලලා තියෙනවා මම ඔයාලට කියලා දුන්නා නේද මේ PICT simulation අපි science class එකෙත් මේක කරා PICT එකේ DC circuits ගැන මම මේක කලින් කරලා තියෙනවා නැත්නම් ආයෙත් දෙන්නම් මේක මේ අතරම මේ bugs වලට සම්බන්ධ නැහැ ඒ වුණාට අර කම්පියුටර් වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික concept එකට සම්බන්ධයි හරි I'm sending it again no need to do this now later you can do that okay එතකොට මේකේ දැන් මම normal දැන් ඉස්සර අපි හිතමු මේ මිලියන ගාණක් switches තියෙන නැත්නම් ලක්ෂ ගාණක් switches තියෙන කම්පියුටර් එකක් කියන එක මම මේ පොඩ simulate කරනවා by simulating I'm not going to create a computer but simple circuit right simple circuit let's say හරි එහෙම කරමු අපි මේ simple bulb එකක් තියෙන simple circuit එකක් system and connected with some wires very simple circuit හරි එතකොට දැන් මේ circuit එකට ඔන්න ඔහම අපි හිතමු මේ තමයි අපේ computer එක මේ තමයි අපේ monitor එක හරියට අපේ output එක input නැත්නම් control room එක මේ හැබැයි ඇත්තම කතාව really if you take in the control room there were several hundred thousands of switches ලක්ෂ ගාණක් switches තිබිලා තියෙනවා අඩු ගාණ දහස් ගාණක් හරි තිබිලා තියෙනවා
එතකොට ඒකෙන් තමයි මේ output එක දෙන්නේ. When this programmer has written a program, then මේක වැඩ කරන්නේ නැහැලු. program එක ලියුවට පස්සේ මොන වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙයා switches අර ලක්ෂ ගානෙම හොය යනකොට මෙයාට හම්බ වෙනවා එක switch එකක් ඇතුලේ ඉන්නවා bug කෙනෙක් කියලා වෙලා. bug කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මෙතනදී කෘමියෙක්. හරි මෙන්න මේ වගේ switch එක හරියට වැහෙන්නේ නැහැ. switch එක වැහෙන්නේ නැති වෙන හේතුව මේ ස්විච් එක මැද්දේ මෙන්න මෙහෙම කෘමියෙක් හිර වෙලා. ඉතින් වැහෙන්නේ නැහැ හරියට. වැහෙන්නේ නැතිකොට දැන් කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ මෙතනින්. මෙතනින් බ්ලොක් වෙලා. ඊට පස්සේ මෙයා කරේ මේ කෘමියව අයින් කරා. බග්ව රිමූව් කරා. ඩිබග්. අදටත් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල මේ ඩිබග් කත වචනයක්. ඇත්තට ලිවීම මගේ ස්පෙලිං හරිම කැතයි මෙතන. ඉතින් මේ බග් කියන්නේ මෙතන කෘමියව අයින් කරා කියන එක. එතකොට මේ ඇත්තටම programming වලදී bug is an error, removing bug is called debug. එයා වයින් කරාම සාමාන්‍ය විදිහට මේක වැඩ කරන්න ගත්තා. Okay. ඒ හින්දා තමයි මෙතන first computer bug you can see it is මේ මෙතන ලියලම තියෙනවා. relay 70 panel left mod in relay mod කෙනෙක් relay එකේ හිටියයි කියලා එයා ලියලා තියෙනවා. Okay. ක්‍රමලේඛ දෝෂ අපි bugs කියලා හඳුන්වනවා. ඉවත් කිරීම debug කියලා කියනවා. එතකොට ඒක තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. bugs may occur when developing a program. Bugs are errors basically. These errors can be detected and removed, which is called debugging. හරි. Bug may occur in such situation, change order of instruction. Bug කියන එක අපිට වෙන්න පුළුවන් දෙවිදියකට. Like it can be kind of syntax error or semantic error. කියලා අපි කියන errors වර්ග දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. syntax කියලා කියන්නේ මේ ලියපු විදිහේ වැරද්දක්. මම මේ දෙකම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. right bugs වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. okay, in order to show that I'm using Python ideally, tell me whether you can see the screen. පේනවද ඔයාලට screen එක? Can you see the screen? Yes, okay. sir. Yes, sir. okay, හරි. මේක ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ නෑ එක කමන්නේ. ඔයාලට bug debug පෙන්වන්න විතරයි මම මේක ගන්නෙ. ඔන්න මම මෙහෙම එකක් ලියනවා. මට මේ විදිහට දෙයක් කරන්න ඕන. මට print කරන්න ඕන 6ට නැත්නම් 4ට මට print කරන්න ඕන හරි 4න් මට keyboard එක හරි 4ට මට ඇත්තටම එකතු කරගන්න ඕන. නැත්නම් 4න් මට මේ හතරට එකතු කරන්න ඕන මෙහෙම එකක්. දශම තිතක්. මේක කරන්න පුළුවන් වැඩක්ද? හතරට දශම තිතක් එකතු කරන්න පුළුවන්ද? මොනවද ඔයාලා හිතන්නේ? Can 4 and decimal dot can be added? dot එකකුයි හතරකුයි එකතු කරන්න පුළුවන්. Yes. Cannot, sir. Cannot නේද? Cannot. ඒක කරන්න බැරි වැඩක්. ඉතින් ඒ වගේ එකක් අපි කියනවා කෙලින්ම දැන් මේක run කරොත් run වෙන්නේ නැහැ. හරි ඔන්න මම run කරනවා run module okay. වා මේක programming language එක තේරුම් ගන්න ඕන නැහැ මම try කරන්න කරලා පෙන්නන්න. එතකොට කියන invalid syntax. syntax error කියන්නේ මේක කරන්න බෑ. කොහොම ඒවා කරන්න දෙන්නේ ඕක කරන්න බෑ. හරි 4යි 7 එකතු කරන්න පුළුවන්. 4 එකතු කිරීම 7
Cancer. පුළුවන්. You can add 4 and 7. So that can be done. එතකොට ඔන්න ඒක එකතු කරලා එනවා 11යි කියලා උත්තර. එතකොට ඔන්න අපි බග් එකක් හොයාගත්ත බග් එක මොකක්ද අර ඩොට් එකක් දාපු එක අයින් කරලා ඊට පස්සේ අපි ඒක ඩිබග් කරලා ඔන්න හරියට ලියමු. තව එකක් ඒක ටිකක් හොයන්න අමාරු එකක්. හරි මට ඕන print කරන්න area එක. area එක. ඉතින් මම input කරනවා මම දාන්නම් a සමානයි input enter enter width එක b සමානයි input enter height හරි උස සහ පළල ගත්තා මට දැන් පේන්න ඕන print area is area කියන වර්ගඵලය මම කියනවා a එකතු කිරීම b a කියලා කියනවා දැන් මම මේක run කරනවා දැන් මම දානවා 2යි width එක 2යි height එක area එක කීයද 22යි හරිද හරිද උත්තරේ No, sir. no it's not 22 හරි මෙතනදී error එකක් ආවේ නැහැ හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්න උත්තරේ වැරදි answer is wrong එකක් තමයි මෙතන මම hint දැම්මේ නැහැ මේක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කියලා මම මෙයාට කිව්වේ නැහැ එතන හින්දා තොන්න උත්තරේ වැරදුනා මම දැන් ඒක හදනවා ඒක හදලා මම ඔන්න දැන් මේක run කරනවා run කරාට පස්සේ සමහරවිට මේක හරියන්නත් ඉඩ තියෙනවා අපි බලමු width එක 2යි height එක 2යි area එක 4යි හරිද Yes. හරිනේ width එක 2යි ඉතින් දැන් ඔයාට මෙහෙම පෙන්නලා දෙනවා මුදලාලි කෙනෙක් අපිට මොන හරි වට විකුණනවා කඩේකින් මොන හරි විකුණනවා if shop owner is selling something saying now this is calculated in area this calculator is good likewise you will buy this calculator දැන් මේක ගෙදර අරන් යනවා ඔයාට පේන්නේ නැහැ නේ මේ calculator එක ඇතුලේ හදලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔන්න ගෙදර අරන් යනවා හරි අපි තුමු දැන් කොට්ටුවෙන් අරගෙන ගෙදර අරන් යනවා දැන් ගෙදර ගිහලා මෙයා පෙන්නුවා 2යි ගහම ඔන්න 4 එනවා හරිනේ ඉතින් ගන්න okay let's try again ගෙදර අරන් ඇවිල්ලා ආයෙ try කරනවා okay මම දානවා width එක පළල 3යි උස 4යි area එක කීයද so if width is 3 height is 4 what is the area 12. 12 දැන් උත්තරේ එනවා 7යි කියලා හරිද No, sir. එහෙමනම් මොකද්ද මෙතන වැරද්ද area එක calculate කරන්නේ එකතු කරලාද වැඩි කරලාද It should be multiplied. should be multiplied, right? To calculate the area, it should be multiplied, right? It should be multiplied to calculate the area. Now let's run the module, right? The bug found, debug, and now it is 3 and 4, and you can see it is 12 now. Right now it is correct. So which one is easy to find? Which one is difficult to find? Found that first one are dot එකතු කරපු එක අපි කියනවා syntax error. The second one is semantic error, which is difficult to find. Syntax or semantic? Symmetric. Semantic. Why? Syntax error will be identified by the error will be identified by the programming ideally, mostly. Right? Syntax error will be identified by the programming ideally, mostly. But semantic error, we need to identify manually because semantic error is a logic error. Okay, let's write down this two. Let's write down this two.
Few terms you need to write. The first term, bug. Error in a programming code. First computer bug was a physical bug, and it was a moth in a relay. Debug. Detecting and removing the bug, which is error. සිංහල මීඩියම් ලියන කට්ටිය ඉන්නවද කවුරු හරි? සිංහල මීඩියම් ලියන කට්ටිය ඉන්නවද? ලක්මාලේ? Is there any Sinhala medium students writing this note? Sir, සිංහල medium students ලා ඉන්නවද මේක ලියන? no. නෑ සර් ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අය ඉන්නේ. මම සිංහලෙන් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ registration list එකෙත් නැහැ නේද? ඉන්නවද? registration list එකේ ඉන්නවද? chat එකකින් නෑ එවන්න සර්. ඔයාගේ voice එක lag වෙනවා. ඔයාගේ voice එක lag වෙනවා chat එකකින් එවන්න. නෑ සර්. ඔයාගේ voice එක lag වෙනවා මේ ලක්මාලි chat එකකින් එවන්න.
Okay. හරිද? සිංහලෙන් ඕනනම් කියන්න. bug is error is a error in a programming code. Programming code එකේ තියෙන මොන හරි error එකක්. debug කියන එක අයින් කරන එක හොයලා. ඊළඟට errors වර්ග දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් syntax errors. Syntax errors කියලා කියන්නේ spelling errors වගේ. නැත්නම් grammatical errors, spelling errors ඒවා කෙලින්ම අහු වෙනවා. දැන් මම අකුරක් වැරද්දුවොත් නිකන් හිතන්න මම මෙතන වරද්දනවා කියලා මෙහෙම මම ලියනවා elephant කියලා මෙහෙම. හරි. ඔය විදිහට ලියන elephant කියලා. හැබැයි මේක වැරදි නම් මේකේ spelling check කරොත් හරිද? මෙතන right spelling check කරොත් spelling and grammar check කරොත් tool spelling and grammar හරි මේක suggestions නැහැ කියලා නේ බලමු. හරි spelling and grammar check කරොත් එතකොට මේක කෙලින්ම දැන් word වල නම් මේක අහු වෙනවා. මේක underline වෙනවා. හරි උදාහරණයක් දැන් මම අර කරපු program එකේම මම ලියනවා මෙන්න මෙහෙම. මම කියනවා print කියලා. print කරන්න හායි කියලා. මේක වැරදිනේ. මේක run වෙන්න කලින් එයා කියනවා ඕක හරියන්නේ නැහැ. ඕක නවත්තන්න ඔය වැඩේ කරන්න බෑ කියලා. එයා කියනවා මෙතන. එර මෙතනින් ඇවිල්ලා දැන් ඔය ටික ගියා. මේ පැත්තෙන් run වෙන්න කලින් එනවා මේක not defined. මොකද්ද මේ කියන්නේ name error. ඕවා කරන්න බෑ කියලා කියනවා. ඒ හින්දා ඒක පෙන්නනවා අපිට. හැබැයි logical error එකක් ඉස්සෙල්ලා මම මේ වැඩි කිරීම වෙනුවට එකතු කිරීම දැම්මා. කවුරුත් අපිට එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයා දාන එක තමයි පෙන්වන්නේ. කියන්නේ semantic errors කියනවා අපිම හොයලා බලන්න ඕන. logic එක හරියට වැඩ නැද්ද කියන එක අපිම හොයලා බලන්න ඕනේ. ඒවට අපි කියනවා logical errors කියලා. හරි. semantic or logical errors කියලා කියනවා. මේ logical errors අපි හොයලා බලලා හොයා ගන්න ඕන. ඒවා IDLE එකකින් නැත්නම් අපේ software program IDLE කියන්නේ programming ලියන software. එකකින් අඳුරගන්නේ. හරි. okay ලියලා ඉවරනම් කියන්න. okay ඉවරනම් කියන්න. ලියලා ඉවරනම් කියන්න. හරි අපි බලමු පුතේ right let's go to the last part again very quickly. Right, elimination of bugs. Let's compare the following programs and without the bugs develop no rectangle with the 200. Okay, එතකොට මෙතන programming with the bugs. මෙතන තියෙන්නේ semantic error එකක්. logic error එකක්. මොකද මේක මෙහෙම run කරා කියලා run වෙන්නේ නැත්තේ නෑ. run වෙනවා. run වෙලා මෙහෙම output එකක් දෙනවා. මේ වගේ output එකක් දෙනවා. එතකොට මේක correct කරගන්න නම් දැන් මෙතන මොකද්ද කරන්නේ set pen size to 4 go on the direction point in direction 90 pen down හරි ඊළඟට 200ක් ගියා 90ක් හැරුණා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද 200ක් ගියා අපෝ 100ක් ගියා 90ක් නෑ 200යි 90යි ආය 100යි 90යි 200යි 90යි 100යි 90යි මෙතන වැරදි මේ 200යි 100යි දෙකම ගිහිල්ලා 90යි ඊට පස්සේ 90ක් ආය හැරිලා 200යි 90ක් කරලා 100යි. ඒක පිළිවෙලක් නෑ. එතන තියෙන semantic logic error එක කවුලක්. හැබැයි මෙතන එක correct කරලා තියෙනවා 200යි 90යි 100යි 90යි 200යි 90යි 100යි 90යි. හරි. ඔය විදිහට තමයි
like this is an example for how can we detect semantic error, semantic or logical error, and correct it. Syntax errors are easy to detect, but syntax errors will not mostly it will not be there in scratch මොකද ඒක block based programming language එකක්. So syntax errors කරන්න බෑ. තියෙන blocks විතරනේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. We cannot write new things, no. We cannot write new things. Therefore, it's very, very difficult to introduce syntax errors to stretch. Stretch එකට syntax error එකක් අපිට දාන්න බෑ. The reason is basically we are using existing blocks. තියෙන blocks නේ අපි use කරන්න අලුතෙන් ලියන්නේ නැහැ. But if you are writing new blocks, you may introduce syntax errors. New blocks number, new codes ලියද්දි තමයි syntax errors එන්නේ අරකේ වෙන්නේ නැහැ. Okay. Now we have come to the summary. Right, we were doing stretch programming for a very long time. Now it's time to finish that lesson, and we have done a lot of exercises related to that, a lot of activities. And let's go to the workbook and do one activity before we wind up. And basically, we learn about the variables which is used to store values, and also we learn about the errors and eliminating bugs. We also learn if else block, if blocks. So these are the things that we have learned. Let's go to the workbook quickly, and let's do one activity there. Go to page number Okay, go to page number 35. This activity asks you to play music related to the national anthem. Hari national anthem එකේ මේක දීලා තියෙන්නේ. Okay, you can see here E E D B D C. Does it C B C D? Okay, all these things are given. Now you need to play that using the music extension. So can you do that very quickly? You have 5 minutes. විනාඩි 5ක් තියෙනවා. Stretch වලට යන්න music එක දාන්න. Extensions වලින් you take the music, and now the codes are given, all these are given. Try to play that very quickly. You have 5 minutes to do this activity. විනාඩි 5ක් තියෙනවා. But I have done you the sample. I have created the sample since no one has created. But what you need to do is now you have to continue here. Please come up with this homework next week. We'll check that and I will give you a feedback. Right? Please complete. Try to add the drums also. මේකත් එක්කම drums උත් ගහන්න බලන්න. ඒක ඔයාලට පුළුවන් මේක තව පැත්තකින් දාලා when flag click මේකට beat එකක් හදාගන්න එපේ. එතකොට ඒක දාගන්න මේ පැත්තෙන් දැන් අරක විතරක්ම නැතුව ඔය වගේ ගන්න යොදින්නේ. ඒක දාගන්න මෙතනින් මියුසික් වලින් ගිහිල්ලා ගාම play snare drum.
ඔය වගේ beat එකක් හදාගන්න. හරි. beat එකක් හදාගෙන දැන් ඔක දිගට play වෙන්න දාන්න. දිගට play වෙන්න දාලා like repeat. Okay. මේ දෙකම එකට වෙන්න ඕන. එකමම දාගන්න මේකට ස්පේස් එකට. උදේට දෙකම එකට ප්ලේ කරන්න. ෆ්ලැග් එක ගහන ගමන් ස්පේස් එකක් තියන්න. Right? Likewise, you can do the both. Okay, next day I'll see you with the results, right? Drum beat and both. Please do this and I'll see you with the result. Good night.